Hello viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we can say a special episode of Hello Excellency. Our today's guest, Honorable Member of House of Lords, Lord Avebury, and we will discuss about Bangladesh-UK relationship and current situation of Bangladesh with Lord Avebury. And we have a distinguished guest in the studio as well, a renowned election observer and founder executive director of Democracy Watch, Mrs. তালিয়া রহমান। মিসেস তালিয়া রহমান, আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ। তো আপনি তো ইলেকশন অবজারভার হিসেবে দেশে বিদেশে প্রশংসিত। আমরা যতদূর জানি আপনি কমনওয়েলথের একজন ইলেকশন অবজারভার কমিশনের গ্রুপের সদস্য, এবং তার চেয়ে বড় কথা আপনি দীর্ঘদিন বিবিসিতে কাজ করেছেন সংবাদ পাঠক হিসেবে, প্রডিউসার হিসেবে। আপনার কর্মক্ষেত্র বেশ বিস্তর এবং ব্রিটেনের সমাজ ব্যবস্থার সাথেও আপনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আপনি যেহেতু কাজ করেছেন মালবেরি স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড টিচার হিসেবে এবং স্টেপনি গ্রিন স্কুলে, এবং আমরা জানি মালবেরি স্কুলের ছাত্রী আজকের যিনি ব্রিটিশ এমপি রোশনারা আলী। তো আপনার সেই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের যদি একটু সংক্ষেপে বলেন শুরুতেই। বহুদিনের কথা বলছেন, যতদূর মনে করতে পারি অবশ্যই ব্রিটেনে আমার বসবাস দীর্ঘ ৩৩ বছর। এখান থেকে পড়াশোনা সেরেই ওখানে গিয়েছিলাম। সুতরাং ব্রিটেনই মোটামুটিভাবে আমাকে তৈরি করেছে আমি বলবো। আমি ওখানে এলএসিতে পড়াশোনা করেছি। সেই সময় বিবিসি বুশ হাউস জানেন তো খুব ভালো করে, একটা চমৎকার একটা বিল্ডিং। এরকম বিল্ডিং লন্ডন শহরেই ছিল না, যেখানে বুশ হাউস ছিল ওয়ার্ল্ড সার্ভিস। এখন ওটা অবশ্য সরিয়ে নিয়ে গেছে, এখন জাপানিরা কিনে নিয়েছে ওই বিল্ডিংটা। কিন্তু সেখানে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে দীর্ঘ ৩০ বছর। প্রথমে যখন পড়াশোনা করতাম ছোটোখাটো প্রোগ্রাম করতাম, ভয়েস দিতাম যেটা বলে। আর আমি ছোটোবেলায় না, পড়াশোনা করার সময় খুব নাটক করতাম। তখন আবার বিবিসিতে নাটক হতো, এবং আপনারা সবাই তো খুব ভালো করেই জানেন সিরাজুর রহমানকে। সিরাজুর রহমান বেশ নাটক ওখানে ছিল, নিয়ম ছিল প্রথিতযশা যত ভালো ভালো নাট্যকার আছে তাদের অনুবাদগুলো নাটক হিসেবে প্রডিউসড হয়। সেগুলো অনেক ভালো ভালো নাটকে আমি অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি। এবং একটা কথা বলে রাখি, যেদিন দেশ স্বাধীন হলো আমরা 71-এ পালিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য হতে হয়েছিল। পাক আর্মি যখন যে ক্র্যাকডাউনটা করলো, তখন কিন্তু আমরা এখানে আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়ে গুলি, আমার ছেলেটা তখন ছোট ছিল, তারও ঘরের মধ্যে দিয়ে গুলি গেছে। সেই গুলিগুলো আমার কাছে আমার ছেলে রেখেছিল অনেক দিন। যেহেতু আমরা দুজনই, আমার শফিক রহমান সাহেব এবং আমি দুজনই ব্রডকাস্টার ছিলাম, আমাদের দুজনকেই পাক সরকার তখনকার তলব করলো। রেডিও পাকিস্তানে তখন আপনারা জানেন বেতার হয়েছে, যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়েছে, এবং মুকুল স্যার ছিলেন, সাংঘাতিক বক্তব্য রাখতেন। একটা ফিচার ছিল অত্যন্ত পপুলার, সেটা শুনে অনেকে মোটিভেটেড হয়ে রণক্ষেত্রে গেছে, যুদ্ধ করতে গেছে, নানান কর্মকাণ্ডে গেছে। এখন ওদের মাথায় গেল যে এটার বিরুদ্ধে একটাকে করতে হবে, ওই একা সব করে নিচ্ছে, সবাই শুনছে। বিবিসি তখন অত্যন্ত পপুলার ছিল, এবং সেই সুবাদেই বোধহয় আমাদের দুজনকে ডেকেছে এবং বলেছে তোমাদের এটাতে একটা চিঠি এলো আমাদের দুজনের কাছে, যে তোমাদের এত তারিখের মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে, আমাদের একটা প্রোডাকশন হবে, সেই প্রোডাকশনে তোমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। তো এটা শুনে তো আমাদের মাথায়, আমরা তো কোনোদিনও কখনোই করবো না, তা পালিয়ে যাবো কোথায় ভাবলাম, লন্ডনেই চলে যাই, ওখানে গিয়ে আরও কাজ করতে পারবো, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো, নানা ধরনের আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে অনেক ধরনের কাজ করতে পারবো বলে আমরা ঠিক করতাম। কিন্তু যাওয়াটাও তো সহজ ছিল না। তো লন্ডনে একেবারে কপটহীন হয়ে কিন্তু আমরা গেলাম। আমি আগে থেকে 60-এর দশক থেকে টিচিং শুরু করেছিলাম, একটা ট্রেনিং নিয়ে টিচিং শুরু করি। যেদিন গেছি তার এক সপ্তাহের মধ্যে আমি টিচিং শুরু করলাম, একটা পয়সা উত্তর নাই। তালিয়া রহমান, আপনি বলছিলেন আপনার সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পৃক্ততার কথা, আমরা আলোচনা করবো আপনার সঙ্গে। তার আগে চলুন দেখে আসি ব্রিটেনের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র।
যুক্তরাজ্যের আইনসভার উচ্চকক্ষকে বলা হয় হাউস অব লর্ডস বা লর্ডস সভা। নাম লর্ডস সভা হলেও এটি রাজাদের সভা নয়, বলা যায় রাজন্যদের সভা। হাউস অব কমন্সের মতো এর অধিবেশনও বসে ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেসে। এর সদস্যরা নির্বাচিত নন, আর এর সদস্য সংখ্যাও নির্ধারিত নয়। সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রে এবং মনোনীত প্রতিনিধিরাই পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লর্ডস সভার সদস্যদের মধ্যে আছেন স্কটল্যান্ডের লর্ডবৃন্দের নির্বাচিত প্রতিনিধি, রাজবংশের কতিপয় নির্দিষ্ট রাজকুমার, বংশগত উত্তরাধিকারী সূত্রে যুক্তরাজ্যের লর্ডগণ, আয়ারল্যান্ডের 28 জন লর্ড সদস্য, বিচার কাজ পরিচালনার জন্য 9 জন আইনজ্ঞ, লর্ড সদস্য এবং ক্যান্টারবারি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ। সব মিলিয়ে প্রায় 800 জনের সভা হাউস অব লর্ডস। হাউস অব কমন্সের গৃহীত বিলগুলো অধিকতর নিরীক্ষা করাই এই সভার অন্যতম প্রধান কাজ। আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা? ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশিরা ব্রিটেনে যাওয়া শুরু করেছে প্রায় 100 বছর আগে থেকে, নিয়ারলি 100 বছর, 100 বছর না হলো নিয়ারলি 100 বছর। আর ব্রিটিশদের সঙ্গে যদিও আমাদের প্রভুর মতন আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে, কিন্তু তবুও একটা যোগাযোগ তো হয়েছে সব কিছু, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে পলিটিক্স, সমস্ত কিছুতে তো ওদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ। ব্রিটেন সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি জানতাম। তখনকার স্কুলে যখন আমরা পড়তাম তখন তো ব্রিটিশ ইতিহাস পড়তাম, ব্রিটিশ পলিটিক্স পড়তাম, এগুলো সব পড়ানো হতো। আমরা এখন লর্ড এভারির লন্ডন তার বাড়িতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার পর্বটি দেখে আসব। Dear viewers, our today's guest, Lord Avebury, a distinguished politician of Great Britain, more than 40 years. He is serving as a member of House of Lords, and he was member of House of Commons, that's mean MP, more than 10 years, and he has a colorful political career. Hello, Excellency. Good to be How with are you today? Great to be with you. We are very much delighted that you are with us, with Hello, Excellency. So, more than 40 years you are serving as House of Lords, as a member of House of Lords, and more than 10 years you served as MP. So, what is your feeling? I feel that the democracy in Britain is alive and well, but there are defects in it that need to be improved, as there are in many countries. Democracy is not a static process. It's something that continues to advance as people change their thoughts on how they should be governed, on mechanisms for bringing the people into contact with the rulers and having influence on the legislative process. So we're always thinking about how we can improve the state of our democracy. At the moment we're having a big argument on how the press should be regulated, for example. And that's something which has arisen fairly recently because of offences committed by the press against private individuals. So, you know, that's part of democracy. What is your comment about the political relation about Great Britain and Bangladesh? I think it's enormously important to us to have good relations with Bangladesh. For one reason, we have a large Bangladeshi diaspora living in this country and making a tremendous contribution to the prosperity and the progress of our economy. In politics as well? Then? Yes, in politics as well. We have Bangladeshi politicians making a tremendous contribution at local authority level and at national level. And therefore it is important that we maintain good contacts with Bangladesh, and we try to help insofar as we can with the developments that are taking place there. For instance, I'm co-chair of the all-party group on child health and vaccine-preventable diseases. So we're talking to Bangladeshi politicians about how best they can introduce vaccines against pneumococcal disease, which is the biggest killer of children. So this is the kind of thing which I'm very keen on promoting in our relations with Bangladesh. But also there are
problems that exist in Bangladesh that we need to discuss with them, such as in the garment industry, as you know. And we want to try and help to promote better conditions for garment workers because we're big customers for the Bangladeshi garment industry. It's a very big market in the UK. Huge market, yes. I mean, I think we're the biggest importers of Bangladeshi garments. So it is important that the conditions of workers are optimized and that the health and safety in particular is properly safeguarded. Yeah, and we are facing many challenges in this sector and very recent incidents. We can say it was a man-made disaster, you know, the Rana Plaza. It was, definitely. Yeah. It's probably not that Bangladesh doesn't have regulations which control the buildings that the garment workers are operating in, but the enforcement may need to be strengthened. And I think Bangladesh has now promised to undertake a comprehensive review of all the garment factory premises to see that they do conform to the highest standards of health and safety. And we're waiting eagerly to see that that process is implemented, because there are still many operations which don't satisfactorily conform with international norms of how garment workers should be treated. You are acting as a vice chairman of all-party group on human rights, and last 2 years frequently you are organizing the seminar on Bangladeshi politics, and you are very closely observing the human rights, and you are reviewing this situation with this meeting, and both the political party are participating in your seminar. So will you please tell us what is the outcome of this seminar? We're very pleased to note that Bangladesh promised at the recent Universal Periodic Review in Geneva to issue an open invitation to all the special rapporteurs of the United Nations on freedom of expression, on freedom of religion and so on. Because there are problems in Bangladesh. On freedom of expression, we see editors being arrested, we see newspapers being closed down, we see bloggers being arrested, one of them because he was alleged to have advocated atheism. So freedom of expression is a problem, and I think particularly that's important as you approach the elections, because obviously you want all points of view to be freely expressed so that the people can make a proper choice. So I think it would be good if Bangladesh could get on with the undertaking to admit the special rapporteurs of the United Nations. And then there are particular problems that we see, the extrajudicial executions and the activities of the RAB in particular have excited controversy. And there is impunity in the sense that these people do commit murders. It's very widely known that people are killed by the RAB, and yet there's never been a proper investigation of the way that they conduct their affairs, or prosecutions of people who've been guilty of offences against the people. So I mean, there are a lot of human rights problems that we would like to see addressed by Bangladesh, and one I'm particularly concerned with, as you know, is the problem of the Chittagong Hill Tracts. Yeah, you are acting as a co-chairman of Chittagong Hill Tracts Commission. Chittagong Hill Tracts Commission. And I've spoken to Sheikh Hasina many times on the problem, and before she came into office, she did promise to implement the Chittagong Hill Tracts Peace Accord of 1997, and that was in the manifesto. But yet there are several parts of that accord which need to be addressed, such as particularly the way in which the Land Commission operates. We also need to see action against those who attack indigenous people in the Chittagong Hill Tracts, such as the Ramu incident. But that's not the only one. I mean, over a period of years, there are lots and lots of these incidents, and the offenders are never brought to justice or punished by the courts of law. I think you are following the recent political development of Bangladesh. All political party, except the ruling party, they're demanding for a neutral government for a free, fair and credible election. So what is your comment on regarding the current political situation of Bangladesh? Well, you can't be terribly optimistic about the way in which the forthcoming elections will be conducted when there's a confrontation between the two major political parties about the method of
the way it's conducted, and the constant hartals organised by the government and the opposition in favour of one system or another in the way that the elections are conducted. I think the political climate in Bangladesh is not conducive to the operation of free and fair elections. I think unless the two parties can sit down together and try and agree on ways in which the process can go forward with cooperation between the two of them in avoiding any situation during the election where pressure is brought on the electorate, where unfair practices creep in, as they have done many times in the past, that it should be common ground between all parties that elections are freely and fairly conducted, and it should be possible to reach an agreement if they would only sit down together and talk about how to achieve that. Lord Avebury, we have seen that the War Crime Tribunal declared the death penalty of few members, those who involved crime against humanity, and 1 or 2 lifelong punishment. So what is your observation? I think you are closely following this situation. What is your observation on it? I do remember the war crimes of 1971, and they were utterly horrendous, and it's perfectly correct that there should be judicial processes for bringing those responsible to justice. However, having said that, there have been serious flaws in the judicial process and in the way that the trials were conducted. Misconduct by judges, leading prosecutors being in touch with those who had nothing to do with the trial in foreign countries and getting instructions from them, a witness disappearing. All sorts of things went wrong with these trials, and in the end, the conviction and sentence of Abdul Qadir Molla, and his sentence to death, is a violation of natural justice. He was convicted on the evidence of one single individual who made 3 separate statements. The first 2 statements, over the period of years, made no mention of Mr. Molla. It was only when it came to the trial itself that she identified him as the culprit. There was no corroborating evidence, no forensic evidence whatsoever, and I think it would be very dangerous to go ahead with the execution of a man who's been convicted on such flimsy grounds. But we don't agree with the death penalty anyway. I mean, that's our UK official policy, and I wish that Bangladesh could join the ranks of the many other countries who've now abandoned the death penalty because of the flaws that it has and the wickedness of killing somebody for any reason whatsoever. That is what all our religions say, what Islam, what Christianity, what Hinduism, they all say we must not kill. And so the death penalty is wrong in principle. Excellency, Lord Avebury, do you have any special remarks for the NTV viewers? To ensure that there is a free and fair election, that there's a level playing field for the voters, no restrictions on their activities, and that the government doesn't interfere with the electoral processes, and that any safeguards that are necessary to ensure this system works fairly and honestly should be developed in consultation between the two political parties so that they arrive at a decision that's acceptable to both of them and that will allow the electorate to express their views freely with a level playing field. Thank you for being with NTV. Thanks a lot, and it was a pleasure and a privilege. মিসেস তালিয়া রহমান, আমরা লর্ড এভেবুরির সাক্ষাৎকার পর্বটি দেখলাম। এই তার সাক্ষাৎকারের উপর আপনার মতামত জানতে চাইবো, তার আগে আমাদেরকে একটি ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে। Dear viewers, now we will take a short break. After short break, we will come back soon. Please stay with us.
Thank you viewers for being with Hello Excellency. মিসেস তালেয়া রহমান যেটি লর্ড এভেরি তার বক্তব্যে বলছিলেন, উনি বিশেষ করে বাংলাদেশ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করেছেন, বিভিন্ন কমিটিতে তিনি আছেন। তিনি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, গার্মেন্টস পরিস্থিতি, যেটির উপর যে বিপর্যয় সেটি নিয়ে। তো সার্বিকভাবে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন তার বক্তব্যটি? আমি তো সত্যি অত্যন্ত ইমপ্রেসড হয়েছি যে লর্ড এভেরি অনেক কাজ করেন জানি, কিন্তু এত যে বিশদভাবে বাংলাদেশের সব কিছু সম্বন্ধে জানেন। আমরা আজকে আমাদের দেশে আমরা বাঙালিরা, বাংলাদেশিরা যে ধরনের কথা বলছি, উনিও তো ঠিক সেই ধরনের কথাই বললেন। উনি একটা প্রথমেই শুরু করেছেন ডেমোক্রেসি দিয়ে। উনি 750 বছরের পুরনো ডেমোক্রেসি, ব্রিটেনের ডেমোক্রেসির কথা বলছেন, সেখানেও ভুল ত্রুটি রয়েছে। তাহলে বুঝতে পারেন আমাদের 40 বছর তো পুরো ডেমোক্রেসি হয়নি, বহু উত্থান পতন হয়েছে, সব মিলে 15-20-20-এর কাছাকাছি যাচ্ছে বলতে। এর মধ্যে তো আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে। এই জিনিসটা যদি সবাই বুঝতে পারতেন যে আমাদের ভুল ত্রুটি রয়েছে, এটা ডেমোক্রেসি আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা সত্যিকারের ডেমোক্রেসি তো হচ্ছে না, কারণ জনগণের তো ইনভলভমেন্ট নেই। উনি আরেকটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন যে ডেমোক্রেসি ক্রম বিকাশ হয়, সব সময় ইমপ্রুভ করতে থাকে, এবং তাদের ডেমোক্রেসি এই এত বছর পরও তাদের ডেমোক্রেসি ইমপ্রুভ করছে। সুতরাং আমাদের সত্যি তৈরি থাকতে হবে যে আমাদের অনেক ভুল করতে, আমরা মাত্র শুরু করেছি হাঁটি হাঁটি পাপা। আমাদের অনেক ডেমোক্রেসি সম্বন্ধে আমাদের সংজ্ঞাই তো ঠিক নেই। জনগণ যা চাইবে, আজকে যে নিয়ে এত কাণ্ড হচ্ছে, এত কিছু হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এটা রেফারেন্ডাম। আমার খুব সৌভাগ্য হয়েছিল সুইজারল্যান্ডে যাওয়া। এটা একটা অদ্ভুত ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। কোন ডিসিশন হল, ওদের মাত্র 7 জন মন্ত্রী, অবশ্য ওদের লোক সংখ্যা অনেক কম, কিন্তু কোনো মেজর ডিসিশন হলে ওরা তক্ষণে রেফারেন্ডাম দেয়, জনগণ যা চায় সেটাই হবে। এই যে আমাদের যুদ্ধাপরাধীর এ সম্বন্ধে উনি যা বললেন, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। সেটা হলো উনি একটু শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে সম্পূর্ণ একেবারেই মানে যেভাবে হওয়া উচিত যুদ্ধাপরাধীর বিচার সেভাবে হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে তার একটুখানি সন্দেহ রয়েছে, সেটা উনি প্রকাশ করেছেন। আরেকটি যেটি বলেছেন যে ব্রিটেনে কিন্তু ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট নাই, মৃত্যুদণ্ডাদেশ নাই। ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন সম্বন্ধে উনি অনেক বলেছেন যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা করতে হবে, এটা নিয়ে কনসার্ন প্রকাশ করেছেন। যে ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস রিপোর্ট যেটা হয় সেটাতে উনি বলেছেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে, উনি সেটা মেনশন করলেন যে এদিকে দেখতে হবে, আরও উন্নত করতে হবে। সেটা সকলেই আমরা স্বীকার করি। আই হোপ যারা এটা রক্ষা করার দায়িত্বে রয়েছেন, মানে সরকার, তাদেরই তো এটা দেখতে হবে, তাদেরই তো এটা রক্ষা করার দায়িত্বে তারা আছেন। সুতরাং সরকারের শুধু মানে সব কিছু দমন না, দমন করার জন্য তো সরকার নিশ্চয়ই ইলেকশন করেনি। ইলেকশনের সময় যে ফেস্টিভিটি সবাই মিলে যে ভোট দেয়, সেটা নিশ্চয়ই দমন করার জন্য কাউকে ভোট দেয় না, তাদের সাহায্য করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ মিসেস তালেয়া রহমান, আপনি খুব সুন্দর এবং সাবলীলভাবে লর্ড এভেরির বক্তব্যের উপর আলোচনায় অংশ নিলেন। এনটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এনটিভির দর্শকদের, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ আলাপ করছিলাম বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক, বিশেষ করে বাংলাদেশের চলমান অবস্থা নিয়ে। যুক্তরাজ্যের একজন সিনিয়র রাজনীতিবিদ লর্ড এভেরি, তার বক্তব্য এবং তার মতামতের ভিত্তিতে আমাদের স্টুডিওতে মিসেস তালেয়া রহমান, যিনি নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেন একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ডেমোক্রেসি ওয়াচের যিনি নির্বাহী পরিচালক, তার বক্তব্য শুনলাম। আমরা আশা করছি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের উপর যে যুক্তরাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি, সেটিও আপনারা কিছুটা ধারণা পেয়েছেন। আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।